Apam, this is your scan now, okay? Everything is nice. Only thing, ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂവും അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുറേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് ടു ഇംപ്ലാന്റ്സ്. അത് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഈ സ്ക്രൂ എത്ര ബോണിൽ സെറ്റായി കണ്ടാ ഇത് അത് കണ്ടാ പറയാ. സോ ദ സ്ക്രൂ ഇസ് 8 millimeter. I know that 2 mm. About 8 millimeter, it has to be inside the bone. Now it is 6 millimeters outside the bone. What it means is that our screw random is not in very good shape. But bone healed, set eye. That is why അത് ചെറിയ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ക്ലിയർ ആവും. അർജൻറ്റ് ഇല്ല. ബട്ട് മേ ബി ആഫ്റ്റർ 1 year or 5 years or 3 years ഇൻ കേസ് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റാം. ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇങ്ങനെ പോലെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ വിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഒന്നും ആവത്തില്ല. എടുക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറ്റാച്ച് ആയി പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റായി. ഈ സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ്സ് മാറ്റണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് അവിടെ ജോലിയില്ല. ബോൺ ഹീലായി, ബട്ട് സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറ്റ് ഓഫ് വെനെവർ യു വാണ്ട്. ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, അതാ ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് അത് 100% ഉള്ളിലുണ്ടായാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടല്ലേ, ബാക്കി എല്ലാ സ്ക്രൂസും പെർഫെക്റ്റ് ആകും. ആ 2 സ്ക്രൂവും അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഇല്ല. ഇതിപ്പം പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടേ ഉണ്ടായാൽ അത് സ്ക്രൂവും പ്ലേറ്റും എടുത്ത് മാറ്റണം. ചിൻ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല, ഒന്നും ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല. ഒരു ഡേ കാലത്ത് വന്നാൽ മറ്റേനെ സർജറി ചെയ്യും, വന്ന് ഈവനിങ് വിടും. ഡേ കെയറാണ് ഇത്. 3 ആഴ്ച അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയില്ല. ചെറിയ പ്രൊസീജിയർ അത് പറയാ, ജാസ്തി ഒന്നും ആകത്തില്ല. അതും ഇപ്പോൾ വേണ്ട. ഫ്യൂച്ചറിലെ സപ്പോസ് ഇവിടെ അതാത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഇതേപോലത്തെ ഉണ്ടാവും. സം നോർമൽ ഫീലിംഗ് ഇല്ല അവിടുത്തെ അതാത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റണം. ഇതേമാതിരി ഉണ്ടായാൽ നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് റിമെയിൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ. ക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തോളാം. ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും വരാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ പോകണ്ട, ക്യാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം വരെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാം. അല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ വരെ വരണ്ടേ? ഒരു ദിവസം ഇപ്പം ഇന്ന് വന്നാൽ ഇന്നൊരു ദിവസം വരണം, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം, പിന്നെ 5 ദിവസം നാളെ വരണ്ട. ഇന്ന് വന്ന് പിന്നെ 5 days കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. 2 പ്രാവശ്യം വരണം. ടുഡേ ആൻഡ് 1 more day. ഒരു 130 ആവും, അത്ര ആവും. ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടും ബിക്കോസ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്യണം, ട്രിം ചെയ്യണം. നമ്മളവിടെ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബിക്കോസ് ആസ് ലോങ് ആസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം, ഡോക്ടർ, ഡെന്റിസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ ചെയ്തതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത്? ബെറ്റർ. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ? ഇങ്ങനെ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ജോ സർജറി കഴിഞ്ഞു പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ജോ പോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതായ അത് പറയാം. ചെയ്തതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം കാണിച്ചാൽ മതി. പറയാം, യു ഷുഡ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഡൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ദിസ്. എന്താ കെയർഫുൾ ആവണമെന്നെല്ലാം പറയണം നമ്മൾ. അത് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇഫ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടെൽ ദം. ഇല്ല, ചിലപ്പോൾ 2-3 ഇടും. 1 ഒരു പല്ല് മാത്രമേ ജോയിൻ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ. 2-3 പല്ലിട്ടാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ വൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് 3 or 4 ടീത്തിലിടും ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബൈറ്റ്, റൈറ്റ്? അത് ദേ വിൽ ടെൽ യു എക്സാക്ട്ലി ഹൗ മെനി ടീത്ത് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദ ക്യാപ്പ്. വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദർ പ്ലാൻ. ഇത്രയും ടീത്തിലെ ക്യാപ്പ് വരും, അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ്. സി, ഇങ്ങനെ പോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഡൺ ബൈ എവറി ഡെന്റിസ്റ്റ്. ദീസ് ആർ വെരി സ്പെസിഫിക്. സോ സംടൈംസ് അവർക്ക് ദേ വോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ഡു. അവിടെ യു ഗെറ്റ് സംബഡി ഹു ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ഡു, യു ഡു ഇറ്റ് ദർ. That's no problem for us. Surgically, no problem. Okay? Right. So, this gentleman has come 1 year now after we did a major bijaw surgery. His main concern was not aesthetics. His main concern was functional problems, sleeping problems, breathing problems. He could not carry on with his life normally. He would, as he put it, sleep when he's on the computer, right?
He used to have that problem for how many years? Like last 2-3 years. It has worsened. It has worsened. And he came to us like this. This is exactly a year ago. And you can see, excuse me, the angle in the neck, the facial form, and everything. And here he is now, 1 year after we've done this major sleep study. What was done, I'm going to explain to you a little later with my scans. But first, we're going to find out how this surgery has benefited this gentleman and the reason why he's back now. So, in terms of differences, you told me earlier 90% improvement is there. Yeah. So, for our viewers to understand, what does it exactly mean? People, like, you feel 90% better than what you used to feel before. Yes. Okay. I was feeling sleepy whole day. Okay. I was not able to concentrate. I was forgiving things. Okay, forgetting things. So I was not able to concentrate. I cannot do anything. Like, so I feel sleepy all the time. All the time. And if I sleep also, it was not affecting if I put a watch with the sleeps, it is not showing anything. It is showing only 15 minutes after a full night. After 8 hours, it is showing only I'm sleeping only 15 minutes. And that too, not deep sleep, the other sleep. Yeah. So it was not happening. And after surgery, when did you start experiencing this difference that you're having now? Was it immediately or after a month or after 2 months? Was it gradual? It was because after the surgery, initially the pain and other thing was there, so that I was not able to understand it. But maybe you can say after a month or something, you can feel it properly that you are sleeping. It is affecting your daily life. So you know, while driving, I'm not sleeping, or even on the computers, I'm not sleeping. So it's like, otherwise your eyes are like that, you are getting sleepy all the time. And I was getting even like sitting in a car, 5 minutes I'm sleeping and getting snored. So it's not happening now. So that means that your life has changed a lot. Yeah, really. And also you're able to concentrate on your work. Yes. And I did also ask you about the change in your face. Are you happy with that? Yes. Okay. So I was mentioning to him earlier that when we do these complex jaw surgeries, and by the way, the only treatment there is for obstructive sleep apnea in the world is it's a jaw surgery. For most patients, this is curative. Yes, there are adjunctive soft tissue procedures. Yes, you could do a septoplasty. Yes, you could do some other procedures with the uvula like a UP3, whatever. But the really conclusive landmark procedure is bi-jaw surgeries, where we improve the airway in the posterior aspect, behind the upper jaw, also behind the lower jaw. In his case, I had done a counterclockwise movement and advancement. So we brought the jaw forward and we tilted it this way so that there is more space backwards where your windpipe is, from where you can breathe, from where you can get airway completely easily. And because we moved that, we had to simultaneously rotate and move the lower jaw as well to get that bite that he needed to get. Plus, we did a genioplasty, a technique which was described by Mortis and Tenen, or that's the technique basically, wherein all the muscles in the chin are moved forwards and downwards in order to get more space by moving the tongue muscles from the hyoid forward. So all of these procedures were done in one go. He stayed with us for almost 10 days. Yeah. He works in the Middle East, so he had a recovery of about 3 weeks. He came now, well, also because he's happy with his earlier treatment, but he had some issues with his teeth, right? Yeah. So he's able to chew well from the right side. He's not able to chew very well on the left side. He's also having slight issues with some numbness in this area. So we took a scan. I'm going to show you the scan now. So you can see carefully, this is the scan that we have. And this was taken, you see this? 5/6/2022. And that was, and this is 24/1. So it's about 11 and a half months. And this was his jaw. Now I'm going to show you very easily certain things that you can understand straight away. So first thing is, this software picks up the scan in the same level.
So there's no bias between the before and after. That's the software we have. Now, if you look at this particular view, I'm going to show you a view wherein here you see this gap. Look at this gap and look at this gap. So this is the gap that has been created through which he breathes, through which he's able to breathe even when he sleeps. Huge improvement you can see here all along. Next thing to note is there's a gap now between the teeth and the lower jaw. No gap earlier. So we've created gap here. So what we've basically done is to create a lot of space for him to breathe by moving the entire bony skeleton of the middle face and the lower face outwards, downwards to create this kind. That's why it's more here and less there. Because I told you I did a counterclockwise movement. Why do we need to do a counterclockwise movement for this patient? Because that's how the anatomy was. Depending on the problem with the jaws, we need to move the jaw to increase the airway. I think this is very clearly understood. Now I'm going to show you a similar thing from the other side. And again, you can see that there is a huge improvement in this view also. And we're going to show you the issues. Now, if you look this side, he has no problem on the bite on the right side. But the bite on the left side, there is a gap of about 3 millimeters and 2 millimeters. So our dentist will have to work on this. Since he was in the Middle East, he didn't get a local dentist to sort this out. But our dentist is going to take care of this issue. Apart from that, he has little numbness. That's because these 2 screws that we placed here are not as firm as the remaining 34 odd screws. So these could be removed is what I've told him in case it gets into any problem, but he's fine at the moment. So those are the current concerns that we're going to be addressing. And you can see there are 4 screws, 4 plates on the upper jaw, where the upper jaw was cut and was moved. Yeah, we're going to show you his pictures. And I think he has a nice jawline. Look at that jawline. He didn't have that jawline. This distance has increased. So there's a corresponding improvement, a significant improvement in his facial aesthetics as well. And I'm able to appreciate more after I see the pre-op picture. You can see this height has increased. We're going to show you the front view. Look at that. That's a huge improvement in his facial height, in the balance of the face. And this is the other side. We'll show you this as well. Look at that beautiful jawline. Now that's coming at 120 degrees. He didn't have a jawline. His neck was mixing, was continuous with this, with the cheeks. And this is him in this view now. So I think that's a phenomenal improvement. We're very happy to see him. We've been able to do this life-changing facial makeover bi-jaw surgery with rotation. All right. So anything you want to tell her? It was very Painful? painful for first week. Okay. Then pain was a little bit lesser. Okay. After two weeks, it was fine. Difficult to, at least 1-2 months, it is difficult to eat something so liquid Solid. food only. Yeah. Yeah, so he's giving you a timeline of healing there. 5 days of quite a lot of pain. 2 weeks where he couldn't eat a lot, even liquids. 2 months before you could start eating a lot of solids. Now, that's the kind of thing you have to be prepared when you go for extensive surgeries. There are patients who are slightly younger than him who would not take this long of recovery, and there are patients who might even take a little bit more. So this recovery period also depends on the type of movements, the amount of movement, and various other issues within the facial skeleton. And I keep telling this to a lot of my patients in surgery. 1 + 1 is not 2 for all patients. For some it's 4 and for some it's 1. It doesn't work like arithmetic. So it's a range that we can give because human body is not
the same. A lot of variance in this. Also depends on how well he takes care. Many issues. But overall, you're getting an idea that this is a kind of recovery. But you know, there's a great thing that when you go through these surgeries, it changes your life. It's not going to go back to what it was, even if he puts on another 50 kilos. There are a lot of doctors who advise CPAP. These patients are carrying this device for life, having a very restricted life. All of these things can be done with a planned assessment of your speech, planned assessment of your, not speech, sorry, sleep, planned assessment of your breathing, and then we can, so we did 2 studies for you, right? 3 actually. We did a sleep polysomnography. It came out as 61, that's AHI index, very severe. And then we did a dynamic sleep study, MRI, and a CBCT here. So 2 to 3 studies are needed. About 2-3 days we took, or how long we took? For the sleep study. No, for the full planning, 1 day, 2 days. Yeah, 3 days. So we have taken about 3 days in his case because he doesn't live very far, but it does take a day or 2. So it's something that you have to plan and we have to evaluate, takes time, and then we proceed with the surgery, and then you heard the rest from him. All right. So you want to say something else? Nothing? Thank you. Okay. So